হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আবারও চলে এলাম নতুন রেসিপি নিয়ে। আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি বিয়ে বাড়ির মতো করে অনেক স্বাদের চিকেন রোস্ট। সুতরাং কথা না বাড়িয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো দেখে নিই। চিকেন রোস্ট তৈরি করার জন্য প্রথমে আমাদের মশলা তৈরি করে নিতে হবে। মশলা তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো হলো সাদা গোলমরিচ, এলাচ, বড় এলাচ, দারুচিনি, জয়ত্রী ও জয়ফল। এগুলোকে একসাথে মিক্সড করে তাওয়ায় তেলে নিতে হবে। তারপর পাটায় বেটে নিতে হবে। তারপর এরকম হবে, গুঁড়ো মশলা হয়ে যাবে। আরও যা যা লাগবে তা হলো 8 পিস মুরগির মাংস, ঘি, সয়াবিন তেল, রোস্টের মশলা, গরুর দুধ, পেঁয়াজ বাটা, চিনি।